So I think that those are very useful to kind of you're like, it's just that curiosity of trying to see how are they bending the form, rules of what is should be done and what like should for not. instance Kaka, which again is I watched in my formative years. The hero is introduced at the lowest point of his life. Usually அதுக்கு முன்னாடி ஹீரோ இன்ட்ரோனாலே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், அநீதி இருக்கும், அவர் வருவார், அவரை பயங்கரமாக காமிப்போம். You watching my 7th standard looking at the screen and Surya is coming out all bruised with bullet holes, lands in the bottom of the lake. So that's then suddenly okay, something is there. So those are the highs that you're constantly looking for when every time you begin watching a film. Yeah. So when you see West Side Story and if you've seen the old film or not, adu vera vishayam. Okay. But the last thing you'll expect is the film to open with a shot of an animal. Okay. அது வந்து like you won't expect that thing. அது எப்படி அது ஓபன் பண்றது? The opening image of a film for me, I'm always very curious. இந்த படத்துல because படத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி roughly இல்ல that இதுதான் வந்து படத்தோட களம், இதுதான் கதை, roughly இதுதான் வந்து இதுன்ட்டு. So I'm going to be watching out what is your but that's for me one very thing, like how do you open, what is the opening image of the film? Like நீங்க சொன்னீங்கல the Surya வந்து at his lowest image in Kaka. So that's a fantastic way to open a hero. Yeah. Because it's like you never expect it. Correct. And for me, part of the reason I go to a film is what is the unexpected thing that they're doing to kind of thing, because situations got or set of adu marade jaasti, because ups downs this that, very rarely do you get brand new stories. Correct. Kind of a thing, but irukra cliches la eppadi like new things are things. So last question for you, Vignesh Raja, thank you for being so patient with this, but what is your short term goal and what is your long term goal? As in, like I know you're like you'll say something like I just want to make my next film and mari kekala, but how do you see yourself, like maybe like in the next 4-5 years, and as a, like when you retire, how do you want to be remembered? How being remembered is too big a word, sir. Okay. So for me, sir, to be in this field is a privilege. நான் வந்து ஏதாவது நமக்கு இந்த படம் எடுக்க வருமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் I started, and I made a film and it got accepted. Now making my second film which is coming out soon. So being a filmmaker in itself is a privilege. If you think about it, you are thinking something, some story ஏதோ ஒன்று நீங்கள் மைண்டில் யோசிக்கிறீங்க, அது ஒர்க் ஆகாதான்றது யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் அதை நம்பி ஒருத்தர் பணம் போட்டு இத்தனை பேர் வேலை செஞ்சு இதுக்கு உங்களுடைய விஷனை ரியலைஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக. ஸோ அப்படின்ற போது இட்ஸ் அ கிஃப்ட், ரைட்? அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு என்ஜாய் திஸ் கிஃப்ட் as long as it lasts and stay true to the craft and try to make good films. That is all. எனக்கு வந்து லாங் டேர்ம் கோல், ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அப்படின்றலாம் எதுவுமே உண்மையாகவே கிடையாது. Just we keep making films, and then probably I'm also interested in teaching about filmmaking. Though I believe you can teach filmmaking. Learning filmmaking is a different. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று பிக் அப் பண்ணுவாங்க. But somewhere down the line, I do want to like have like start an institute where I want to enable, because எனக்கு என்னன்னா whatever filmmaking I've learned is I've gotten it for free, picked it up along the way. யாருமே எனக்கு வந்து இது பண்ணது கிடையாது. So it is just my way of paying it forward, like talk to students, have like a community, and see if that would be of any help to anyone who's interested in films. So that is that one long term goal that I have. But as far as making films, just try to make good films. As a director, what is your answer to this, which is like something எனக்கு எப்பவுமே ஒரு confusion இருக்கு. When you go abroad or look at filmmakers abroad, whether it's Kurosawa, Bergman, whether it's currently Clint Eastwood, Martin Scorsese, Spielberg, they all start early and அவங்க படங்கள் வந்து சிலது ஒர்க் ஆகாது, but they keep working at a base level. Like அந்த பேஸ் லெவல் ட்ராப் ஆகாது. லைக் அந்த பேஸ்ல இருந்து மேல போகுமே தவிர கீழே இறங்காது ஜாஸ்தி. ஸோ அது வந்து டில் த 70s, 80s, 90s போயிட்டே இருக்கும். இங்க வந்து இட்ஸ் a little rare to find that. Correct. Why do you think that happens? I'm just curious. Like I know there is no definitive answer. Like primarily, sir, like barring Kurosawa, the other filmmakers you mentioned, they are only directors, right? So what happens is they have writers, they have studios. So while they're making the film, the next script is under development.
there are studio execs taking care of it. So when he finishes or even when he's in post, he gets a draft and so அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இன் பிளேஸ்ன்றது தான் ஒரு மெயின் காரணம்னு எனக்கு தோணுது. இப்போ வந்து நம்ம உட்காந்து நம்ம எழுதணும், even though you're working with a writer, you also want to be part of the process அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்பொழுது I think it just takes that time. But with இப்போ போக போக அது இருக்காது சார். ஏன் இருக்காதுன்னா with time the kind of stories that you can tell is shrinking, and the expectation of the audience has gone up. ஸோ வாட் இஸ் பேஸ் அக்செப்டபிள்ன்றதே அதிகமாகிட்டுன்ற போது நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒரு பேஸ் குறையாம அப்படின்றது வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது டு மேட்ச் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் டு ஸ்டே ரெலவென்ட் பிகாஸ் மனி இஸ் இன்வால்வ், ரைட்? யூ கேனாட் ஹாவ் லைக் 2 duds பேக் டு பேக், தென் யூ நாட் கோயிங் டு கெட் யோர் தேர்ட் ஃபிலிம். ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும்போது தட்ஸ் அ திங் ஆஃப் த பாஸ்ட்னு தான் எனக்கு தோணும். இல்லை சில ஸ்டோரிஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா what do you mean? Stories some stories are not going to be accepted னு சொன்னீங்களே, what is that? அப்படி சொல்ல வரல, like the basic level of competence that the audience are expecting now. இப்போ நம்ம டக்குன்னு பண்றோம் நீங்களேன், இப்போ நம்ம முடிக்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடியா இருக்கு அப்படின்னாக்க, இப்போ நீங்க சொன்னீங்களே ஈவன் தீஸ் டிரெக்டர்ஸ் அவங்களோட பேஸ் லெவல் மேல போகும், அது கீழே குறையாம இருக்குன்றீங்க. இப்போ அந்த பேஸ்ன்றதே அதிகமாயிடுச்சுன்னு நான் சொல்ல வரேன். ஓகே, ஏன்னா ஆடியன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் மச், யூ நீட் டு not just impress them, just knock them out. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்குன்ற போது அந்த டைம்ன்றது கண்டிப்பா தேவைப்படும் தான் எனக்கு. பட் நான் வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் சேயிங், பட் ஐ அம் ஆல்சோ ஆஸ்கிங், ஸோ நீங்கள் அதை சொல்கிறீங்களா, அங்கே ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது வேர் ஒரு ரைட்டர்ஸ் ஆர் செப்பரேட் ஃப்ரம் டிரெக்டர்ஸ். ஸோ ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு படம் எடுத்துட்டு போஸ்ட்டில் இருக்கும்போது he is able to start working on gets a draft and they start working on the draft and whatever it is. So that is a continuity of the job. Correct. So he is able to keep making films. Correct. But நான் என்ன சொல்றேன்னா, they're able to keep making films at that base level, at a very high quality level. இங்க வந்து a 10-15 year gap is typically what you 10-15 year windows typically what you find, and then they drop off. And then a new bunch of directors come, அவங்களுக்கு ஒரு 10-15 years and they drop off. And because without naming names, we all know like people in the 80s, they're no longer, the 90s, they're no longer there. Now there are a new bunch of directors. Why does that keep happening here? Why don't the older directors sustain over a long time? I think the money sir தான் நீங்க கேட்கணும், as in how he is doing it அப்படின்றது. No, அவரை கேட்டா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ராஜ் கபூர் இல்லையா அப்படின்னுவாரு. No, I'm not talking about that, but I'm just saying, இல்ல சார், I get your point. Indian systemல is there something wrong with the system itself that prevents this? Listen, there could be multiple things. See, இது வந்து அவங்க கிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும். ஆனா இது something that's bothered me. I look, directors in front of me, like how they've operated, how they are ன்றது. It is a very obvious cycle that's happening. அது என்ன, have they lost touch with the reality? இல்ல the hunger has gone? இல்ல falling out of times? என்னன்றது நமக்கு, or does too much money take away that இதுவா அந்த fire இல்லையா அப்படின்றது வந்து உண்மையிலே எனக்கு தெரியல. பட் யூ ஹாவ் டு கீப் ஒர்க்கிங் அட் இட். அண்ட் சில பேர்னால தான் அந்த லாஞ்சிவிட்டின்றது சில பேர்னால தான் முடியுது. பட் வெஸ்ட்ல இன்னுமே அதிகமாக இருக்கு. அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் திஸ் ஹோல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹவு தி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் கியூரேட்டட் அண்ட் டெவலப்ட் independent of the director. And of course the director comes in, he gives directions, he does a polish, right, and all of that. But adu definitely ஒரு reason why they're able to churn out, which is why ஒரு Quentin Tarantino ஓட filmography பாத்தீங்கனாலும் Spielberg ஓட filmography பாத்தீங்கனாலும் he would have done more films, much more films. ஏன்னா he's a writer director, every time he finishes takes 3 times to make a film. But Spielberg வந்து அப்படி கிடையாது. He's in his, while he's shooting Munich, something else is being developed. Schindler's List பண்ணும்போது Jurassic Park பண்றாரு, that thing is there for sure.